Hola y buenos días. Gracias. Thank you for coming to estudiar un poco de español conmigo. In this series, I do una pregunta, a question, y una respuesta. Una pregunta y una respuesta is a little diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es una conversación. So we're building your conversación en español. La pregunta para hoy es ¿cómo es? And that means what's it like. ¿Cómo estás? Means how are you? ¿Cómo está? Means how is he? ¿Cómo es? Could mean what's he like or what's it like. Now, I like, me gusta, contexto. Cuando yo estudio un lenguaje, me gusta contexto. That's why I like books like this. Because it gives me lots of contexto. They have a theme and it follows un contexto. So, el hotel es el tema de hoy. I was, just to tell you un poco más about that, I'm studying Italiano, estudio Italiano, and on my Duolingo, it gave me the sentence a couple of days ago, the men write in the sugar. Really? What is my context? I like context. El contexto es el hotel. ¿Cómo es el hotel? Es necesario imaginar que estoy de vacaciones. No problema. Me gusta imaginar que estoy de vacaciones. Estoy en el sur de España, en un hotel que se llama el Hotel Ilunión. ¿Ok? ¿Y cómo es? Es un hotel muy moderno. Es en el centro de la ciudad, en el centro de Málaga. Y me gusta. Y quiero visitar ese hotel. ¿Cómo es? Entras en el hotel y en la entrada, in the entrance, hay una pared. Now, a pared is a wall. Una pared de plantas, completamente cubierto. Una pared completamente cubierta con plantas. Lovely, muy bonito. Y entras y todo es muy grande, todo es muy limpio y todo es muy moderno. Es precioso, beautiful. Y no es caro. Caro means expensive. No es caro, es muy cómodo, muy comfortable. El precio es muy cómodo. ¿Cómo es la habitación? Bien, la habitación tiene suelo, which is a floor, the floor, tiene suelo de madera. It has a wooden floor, parquet. Tiene suelo de madera. Tiene una terraza con vistas de la puerta. Está cerca de la puerta. So you can see los barcos. Yo y mi hija, me and my daughter, podemos relajar y mirar la puerta, los barcos. Es excelente. Y el hotel. ¿Qué tiene el hotel? What does the hotel have? Tiene un suite de bienestar. Now that is a lovely word. Bienestar. Well-being. Bienestar. Tiene un spa, un sauna. Tiene una piscina cubierta. So that's an inside pool. Una piscina interior se llama. An inside swimming pool. Entonces,
Yo y mi hija podemos relajar en el suite de bienestar o en el gimnasio o en la habitación sin salir del hotel, without going out of the hotel. Sin salir del hotel. Es excelente. Outside is fuera. Funny word, fuera. F-U-E-R-A. Fuera. Outside. So, que hay means what is there. Que hay fuera del hotel. If you ask me, si me preguntas cómo es el hotel, yo puedo decir, I can say, es en el centro, es muy cerca, very close, es muy cerca de la estación, es muy cerca del centro comercial, es muy cerca del Museo de Picasso. Es una ubicación, a location, es una ubicación perfecta. Bien, ¿cómo es el hotel? Es el hotel de mis sueños. The hotel of my dreams. El hotel de mis sueños. Y quiero ir ahí. Lo importante de hoy es cómo es. What's it like? Have a little look on TripAdvisor, have a little look on Expedia, those kind of sites. Look for the language, change it to Spanish, have a read and dream. Soñar. Hasta la próxima. Adiós.